Almanya'nın önemli sanat merkezlerinden biri olan Köln'den sesleniyoruz. Ve Köln'ün en önemli sanat durağındayız. Sanat bakımından burası Köln'ün kalbi diyebiliriz. Ve hakikaten biz de şu anda çok önemli bir klasik müzik mabedinin binasının tam üstündeyiz. Ve üzerinde adımlıyorum ben şu anda. Kölner Filharmoni, yani Köln Filharmoni binasının tam üstündeyim. Şurası, bakın şu gördüğünüz alanın tam altında nice orkestralar, topluluklar, sanatçılar konser vermekteler. Ve Kölner Filharmoni, Muzayum Ludwig adlı binanın aslında bir parçası. 1986 yılında kurulmuş bu ikisi. Çok ilginç bir yapı. 1986'da çok tabii böyle modernist, fütüristik bir tarzda kurulmuş ve mesela tepeden bakıldığında aynı bir fabrika gibi çatısı. Son derece ilginç bir tasarıma sahip. Muzayum Ludwig ve Köln Filharmoni binaları bir kompleksin iki parçası. Çok önemli bir müze ve Köln Filharmoni de anlı şanlı bir salon. Çok güzel bir salon. Büyük, estetik, akustiği de çok üstün ve her sene Köln'e dünyanın pek çok yerinden, Almanya'nın, Avusturya'nın ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü orkestraları gelip konser veriyor burada. Arkamızda Roma kalıntıları müzesi de var. Çünkü Köln çok önemli bir Roma kolonisiydi. Kolonya adı oradan geliyor. Batıya yolculuk ekibinin ilk kez Köln'ü ziyaret etmelerinin asıl amacı ise Oper Köln, yani Almanya'nın en prestijli opera kurumlarından biri olan Köln Operası. Ekibimiz 20. yüzyılın en önemli romancılarından biri sayılan Mihail Bulgakov'un kült eseri Usta ve Margarita'nın yıllar sonra Almanya'da opera olarak yeniden sahnelenmesine şahitlik etmenin heyecanını yaşıyor. Evet sevgili dostlar, sizlere şimdi Statenhaus adlı bir binadan sesleniyorum. Statenhaus, Köln Operası'nın şimdiki merkezi. 10 yıldır Köln Operası bu Statenhaus adlı binayı kullanıyor. Hem teknik ofisler, her türlü işte kostümdü, makyajdı, idari ofisler, orkestra bu devasa fuar alanında yer alıyor. Ve aynı zamanda 3 tane sahne var. 3 tane kocaman sahne yaratmışlar. Köln aynı zamanda fuarcılığıyla da ünlü bir şehir. Bütün Alman şehirlerinde olduğu gibi Köln Messe dünyaca ünlü. İşte o Messe'ye, fuara ait binalardan, hangar gibi binalardan biri bu. Köln Operası'nda karşımıza çıkan en üst düzeydeki muhatap elbette kurumun sanat yönetmeni olan Birgit Meyer. Meyer, Köln Operası'nı 2012-2022 yılları arasında tam 10 yıl boyunca başarıyla yönetti. Ms. Meyer, thank you so much for inviting us to this premiere and thank you for accepting us our interview. I would like to ask you about the importance of opera, the art of opera in Köln and the Oper Köln's importance as a being, center of opera in Germany. Yeah, the Opera House Cologne is a big opera house, one of the big opera houses in Europe. We have about 600 people working here. Our orchestra is the Gürzenich Orchestra with 130 musicians. We have an ensemble here. We have an own children's opera. We do about 150 performances a year at the moment. We have about 10 premieres every year. The tradition goes back to the 18th century. People started to play in a tent on the Neumarkt, which is a quite famous place in the middle of the city. And then at the end of the 18th century, for the first time, they built up a real opera house. And the opera moved from place to place. And since 1957, there was no royal residence here in Dresden. Cologne, so the Cologne citizens initiated to build up the opera house with their own money after the Second World War to show art is important for our city and art is the right answer to this time, Nationalsozialisten of the NS time, and so the building at the Offenbachplatz was opened in May 1957. I had once watched a production there
It's a very lovely building, very nice building, and now it's under renovation. Yes, the renovation started in May 2012. It's now nearly 10 years. It's a renovation that will not change things inside the building, but make it more modern in the technique. It will be all the same as it was, because it's a Historical landmark. yes, historical landmarks. You are not allowed to change anything, so the audience will see the same, will go into the same building. Also the same auditorium. And the Nothing same, will change. nothing will change. What about the facilities? Köln Opera is very famous with its children's opera, and it's, as far as I know, the first opera company in Europe to have a children's opera company. So will there be a special place for them also in the new? Yes, there will be an own theatre for the children with 200 seats and an own pit, the stage, and they built it in the ground. So you will go inside the opera house, the big opera house, and then you have to go some stairs downstairs, and then there's an own foyer and entrance and everything that you need for an own small opera house. And I think this is also statement for opera, for theatre. Many of the productions I did here in the last 10 years fit on the stage in the new children's theatre at the Offenbachplatz. But as I will leave the Opera House Cologne after the summer, I of course don't know what's going on with the productions. Ve sıra şimdi ekibimizin Köln ziyaretinin ana nedeni olan Almanya'nın en önemli çağdaş bestecilerinden biri sayılan York Höller'le görüşmesine geliyor. Evet, soğuk bir cumartesi sabahı Köln'ün bir banliyösündeyiz ve gezimizin bu durağında bizi heyecan verici bir buluşma bekliyor. Sebebi ziyaretimiz olan Alman çağdaş besteci York Höller'in evine davetliyiz. Şu an arkamda gördüğünüz bu şirin evde birazdan York Höller bizi bekliyor. Yarın akşam Köln Operası'nda besteci York Höller'in ustalık eseri sayılan Usta ve Margarita adlı operanın premieri var. York Höller çok heyecanlı olmalı. Kolay değil tabii, yıllar sonra bu başyapıtı Köln Operası'nda tekrar izleyenlerin, dinleyenlerin karşısına geçecek. Mr. Höller, first of all, I would like to ask you your relation with Mikhail Bulgakov's masterpiece, Master and Margarita. When did you first read the book? And when did this idea of composing an opera on this masterpiece come to your mind for the first time? It was in 1984 that some good friends indicated me to this book of Bulgakov, and I have to say that already after a few pages, after 20 or 30 pages, I knew that this story is a good basis for an opera. With more than 500 pages, it was clear that I have to reduce it, but there are so many hints to music and to composers that I would say there are musical aspects already in the novel itself. So, can we talk about your inspirations? For example, the name Bernd Alois Zimmermann, first of all, comes to my mind, and he was your teacher. His masterpiece, Die Soldaten, or other maybe works from that period, were your inspirations? His opera Die Soldaten premiered the 15th of February in 1964, was a key event in my life, which enabled me to go into this direction. His idea of what he called a total theater, a total theater, was important in that sense that he made use not only of a big orchestra and a lot of percussion. He included films
and also electronic tapes. And so I thought that is the right way to create a modern opera. Your opera is very melodic, so you give a special importance to melodic writing. That's true, yeah. I integrate the parts which are sung into the whole harmonic context. And that is very important and makes a lot of difference to Zimmermann's Soldaten. And in general, I think my way of composition is not in the way serial as we know it from the 50s and 60s. I have my own theory and my own way to base my composition, and the harmonic aspect and the harmonic writing is definitely essential. Operanın provalarının görkemli bir orkestra ve şancı kadrosuyla hummalı biçimde yapıldığı Statenhaus binasına geçiyoruz. Eserin Köln Operası'nı en fazla uğraştıran unsurlarından biri de besteci tarafından hayli geniş tutulmuş orkestra. Yeah, it's a very challenging piece to conduct, the Meister and Margarita by York Höller. There's several levels of difficulties and coordination, not just the singers with the orchestra and the stage, but because there is another level of music, which is the electronics in the four tape, in the four in quadraphonic, if you like, installation in the audience. I have to coordinate that as well, and I have a click in my ear for a lot of the work. Even though it's a really dense score, I mean, it's his only opera, and he's really thrown everything at the canvas that he has, I feel. The fact that in this special setup the orchestra is on the side of the stage and not directly in front of the singers is actually quite an advantage for that, for balance. Orkestra müzisyenleri ve şef kadar Usta ve Margarita Operası'nın Köln Prömiyeri için seçilen şancı kadrosunun da işi hiç kolay değil. Şancıların çok iyi bildiği ve repertuarlarında hazır bulundurdukları standart eserlerden biri değil çünkü Usta ve Margarita. It is a big challenge to participate in the productions like this one, like Master and Margarita, because in this work you grow about every border. There is no walls or stops to create characters, to do this music, so I'm still discovering my possibilities of singing as well, because when you're doing like a classical piece, you have a lot of examples in your head, in your voice, so you expect to listen to some kind type, yeah, of aria, of, so you know how it should be. In this case, not at all. And so if you looking at the score and you see how difficult it is, so your first impression, oh my goodness, I think, for example, I don't have even the notes so in my register just to cover this part. But then trying and doing, you discover, oh no, I do have it, I can do it. And this surprising yourself, it keeps during all the production. Also, he has much more possibilities to act as a real actor. Für mich persönlich als Sängerin ist diese Partie eine Herausforderung, sehr wichtig, weil es sehr dramatisch einerseits, die andere Seite ist sehr lyrisch, aber das Orchester ist sehr mächtig, ist viel Power.
Und da muss man wachsen in dieser Figur und im Gesang auch. Muss man ganz viel geben und nicht diese Natur zu verlieren, die Natürlichkeit. Dass das nicht die ganze Zeit schreien, schreien ist, sondern auch organisch und natürlich klingt. Rehearsal was very convincing. I was very happy with the tempi of the conductor and with the singers. All was very clear. We will see how the public will react. Der Meister und Margarita. Alman çağdaş besteci York Höller'in başyapıtı sayılan bu operanın yıllar sonra Köln'de yeniden sahnelenişini belgelemek üzere ekip olarak buradayız. Ve çok mutluyuz bu daveti aldığımız için çünkü çağdaş operanın en önemli temsilcilerinden biri ve en önemli eserlerinden biri. Evet, Köln yıllar sonra çocuğuna, York Höller'e ve onun operasına tekrar sahip çıktı ve muhteşem bir prodüksiyonla şimdi Köln Operası bu akşam bu eserin premierini yapmaya hazırlanıyor. Arkamdaki bina son derece ilginç. Şimdi pek bir opera binasına aslında benzemiyor. Burası 1920'lerden kalma bir bina efendim. Ve Köln fuarcılığın yani Köln mesleğinin bir binası. 2016'da yerleşmiş Köln Operası buraya geçici olarak. 2024'te de Offenbachplatz'taki Köln'ün o meşhur opera binasının tadilatı bitiyor. Yani 12 yıl gibi bir süre geçmiş olacak Köln'ün binasına kavuşması için. Aklıma bizim Atatürk Kültür Merkezi geliyor. Biz de zannediyorum bir 13 yıl kadar bekledik. Yani İstanbul ve Köln galiba bu anlamda aynı kaderi paylaşıyorlar. Bir operanın premier yapmasının ne büyük bir heyecan olduğunu operacılar, opera emekçileri, opera severler çok iyi bilirler. Ve Köln Operası da Almanya'nın A sınıfı operalarından biri. Alman, Avusturya, İsviçre opera kurumları federasyonuna üye. Ve bu opera kurumu tüm Almanya'da, tüm Avrupa'da böyle modernist, işte bir takım fütüristik, yenilikçi, inovatif, işte kışkırtıcı, cesaretli böyle prodüksiyonlara imza atmasıyla da ünlü bir opera. Köln halkı çağdaş sanatı, operaya çağdaş yaklaşımı seviyor. Burada da hep böyle cesaret verici prodüksiyonlar var. Nitekim Usta ve Margarita Operası'nın da çok böyle reji teatr dedikleri Alman yönetmen tiyatrosunun mümtaz örneklerinden birini izleyeceğiz. Bu operada Tote Stadt, Ölü Şehir, Korngold'un meşhur operası dünya premieri yaptı. Sonra Bernd Alois Zimmermann'ın Die Soldaten, Askerler Operası premier yaptı. Yani premierlerle dolu bir operadayız bu akşam. If you have the trust of the audience, you can go on, you can try things, but what I like more is to make the traditional things in a way people can very good deal with that, what they see on stage, and then bring pieces on stage that they don't know, and bring the modern part with the modern pieces, like Meister and Margarita by Höller, or Die Soldaten by Bernd Alois Zimmermann, or opera named Hamlet by Brad Dean, also very famous composer. And we did all these pieces here, and this is my way to bring opera into the future. Köln Operası'nın geçici binası olan Statenhaus'un ana sahnesi, izleyicilerin ve orkestranın premier akşamı yerlerini almasıyla birlikte adeta devasa bir boks ringine dönüşmüş bulunuyor. Eseri sahneye koyan Valentin Schwartz, ünlü Bayreuth Festivali'nde 2022 yazında Wagner'in Yüzük Dörtlemesi'nin çok tartışılan bir rejisine imza atmış olan ünlü bir yönetmen.
Usta ve Margarita içinde oldukça cesur bir reji kurgulayan Schwartz, Covid'e yakalandığı için eserin premierinde bulunamıyor. Your opera was premiered in 1989 in Palais Garnier. You should remember the impressions and critics' comments that you have received at that moment. The production was not easy in Paris, in the Palais Garnier, because this opera house doesn't have a Drehbühne. Rotating stage. Yeah. My interludes between the different scenes were not long enough to make the changings of the sceneries. So the producer, Hans Neuenfels, had the idea to introduce some silent movies. And this made the whole opera much longer than it was composed. And some of the critics had problems, which I do really understand. And from this aspect, I have to say that the premiere here in Cologne in 1998 was the real premiere, because it was produced in the way as I had composed it. And then the opera was produced in Hamburg originally in 2013 and was much acclaimed in a production of Jochen Biganzoli. I was very happy with this production, and the production here in Cologne now is based on these achievements which were made in Hamburg. Opera yorumculuğu dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Usta ve Margarita yapımında birincil ve ikincil roller üstlenen şancılar ve figüranlar da aylardır içine girdikleri yoğun çalışmanın karşılığını almaya hazırlandıkları önemli bir gece yaşıyorlar. I'm Russian and I grew up with this masterpiece by Bulgakov. And I have also a lot of memories inside my young mind where I was seeing all these images of the devil passing by and this huge fat black cat. So I was really in love with this piece, with my acting on stage, that to share it with public, it's a huge gift. Die Figur von dem Teufel finde ich auch sehr wichtig, weil der Teufel, finde ich, ist nicht böse oder schlecht. Er ist eine Art Spieler. Er spielt mit uns, mit den Menschen. Deswegen finde ich das sehr interessant, weil in meiner Meinung ist er nicht böse. Er spielt nur mit uns. Aber wir sind diejenigen, die uns ändern, oder nicht? Türkiye'den çıkıp Avrupa'nın pek çok opera kurumunun sahnesinde söyleyen şancılarımız, orkestrasında çalan müzisyenlerimiz var bugün. Kalabalık bir Türk azınlığın da yaşadığı Köln'ün operasında iki Türk müzisyenle karşılaşmak bu yüzden ekibimizi şaşırtmıyor ama elbette sevindiriyor. Maestro Margarita'da söylüyorum, Nastasya rolünü söylüyorum. Nastasya rolü yazarların arasında tek kadın aslında. Ama bu oyunda kostümlerden dolayı aslında kadın olduğunu pek anlamıyoruz. Hepsi erkek olarak, daha doğrusu hepsi sanatçı olarak görülüyor. Yani değişik sanatçılar, sanatların birbirlerine karışması aslında söz konusu burada. Opera çok değişik. Yani ilk başta prova yaparken hepimizin tereddütleri oldu açıkçası. Ya bu nasıl olacak? Çünkü o kadar farklı motifler var ki o motifler bir anda birlikte geliyor. Sonra aynı motif mesela 5-6 enstrüman arasında çok farklı yerlerde geliyor. Hani insan tereddüt ediyor. Doğru mu çalıyoruz şu an? Acaba böyle mi olması gerekiyor diye. Ama şef çok başarılıydı bu konuda. Hiç sakinliğini bozmadan provasını yaptı sonuna kadar. O yüzden yani ortaya çıkan şey bence ilginç, enteresan oldu. It's a sort of melodic line that the entire piece is based on. And I think you'll sort of get into the melodic tonality, even though it's atonal, there you'll recognize the same intervals all the time and the same figures. And that's why I think you get quite you get into the melodic structure.
of the piece. I love the colleagues are really nice, a wonderful ensemble of singers, and I've really grown to like this setup here in the Statenhaus. It's very generous, it's huge, it's very spacious. Opera houses sometimes can be quite sort of sometimes claustrophobic, and this is an open space, and it feels like a project space. So you can think up things that you cannot do in a normal opera house, and I think this is what, over the years has helped them to think out of the box. How do you see opera as an art form in the 21st century? It is not an opera, of course, in the sense of Verdi and Puccini. I would not generalize it. I make use of the definition music theater. That means the aspects of theater and of understandable words, the story itself and the production of the story. It's absolutely essential, and also the acting of the singers. These all is combined to what we call music theater, which includes also new media of our times in this kind of music theater. Yes, it's a very impressive work. It's a masterpiece of music theater. That's what the composer also says. It's not an opera in the classic sense, and it's this piece is very strong because it's about the existence of human being, of us, Nihayet bu tarihi Prömiyer'de görev alan tüm sanatçıların hasretle beklediği o an geliyor. Eserin son ölçüleriyle birlikte Statenhaus'u dolduran izleyiciler, cömert alkışlarını sahneyi ve yandaki orkestra çukurunu dolduran şancılar ve müzisyenlerden esirgemiyorlar. Frau Meyer, the director of the Cologne Opera, she decided to do it here. It's a great luck for me. I was very astonished and at the same time, of course, very happy. It's a very special piece, and I'm very, very happy that we decided all together, my team, to do this opera now, nearly in the end. But I think it's again a wonderful work together and shows the quality of all of us here at the Opera House Cologne. Und Sie sind alle mit Dankesworten hineinzulehnen. Das ist eine wirkliche, veritable Großtat, möchte ich sagen, die Kölner hier heute Abend nicht dabei sein konnte. Ich sage noch einmal herzlichen Dank.